So, and the next problem is 5 variable K map. Here the function values are provided, so that you have to indicate it in this K. So first 0 to 15 K map, this one. This is 0 to 15 K map, and this one is 16 to 31 K map. So up to this you will indicate in first K map. From 16 to 31 you have to indicate it in second K map. This is sigma m, so that the sum of product given one is, so that you can assign the square boxes with ones. Okay, so this is 1 1 1 7, next 8 12 14 15. So this is over. Next 16 17 18 20 24 28, next 30 31. Okay, so these are the pair boxes which contains ones. Okay, now you can form the groups. You can observe here. First, this is one group, 4 adjacent cells. If you observe this K map, here also we have one group. Okay, these 4 are adjacent square boxes. Here we have one quad, here also we have one quad, and here the variables are also same, A B C D and A B C D. Okay, I will consider E as a selective variable. Okay, that means here E equals to 0. If E is equal to 0, you can choose this K map. If E is equal to 1, you can choose this K map. Okay, E can be considered as selective variable. You can choose any one of these 5 variables. Why you consider E only means, you can consider A, you can consider B also, no problem. If you consider B as a selective variables, remaining variables consider here. Okay, suppose here B equals 0 and B equals to 1, so rest of the variables consider here. That means A, C, D, E, like that. For example, if you consider D is selective variable, you can choose D is equal to 0, this one, and you can put D is equal to 1 here. That means when D equals 0, you can select this particular K map. If D equals 1, you can select this particular variable, and rest of the variables like A, B, C, E. So you can indicate in this position, right? A, B, C, E and A, B, C, E. But in this problem, so I will assign E is the selective variable, so that when E equals 0, I can choose this K map. When E equals to 1, I will choose this particular K map, right? And the rest of the variables I can indicate here, A, B, C, D, A, B, C, D. Okay, and here are these 2 K maps having quads in same position, so that I will indicate these 2 are 1. Just I will assign numbers for same pairs in 2 K maps. So for understanding point of view. Okay, here I will take this is 1, and the next one, next possibility, if you observe this 0 and 1, here we have one pair. Okay, here also 16 comma 17 one pair, right? Same position. Okay, so that I will indicate with the 2. And next, here you can observe 7 comma 15. This is also one pair, but here we don't have the same location. Okay, we don't have same pair here. Okay, so you can leave it. Okay, no problem. Next, you can observe 14 comma 15. This is one pair. Okay, here you can observe 30 comma 31. This is also one pair. If you observe these 2 K map, these are the same location, right? So that I will indicate with 3. Next, is there any other possibility? If you observe this 0 and 2, here also we can expect one pair, right? 0 and 2. If you observe this K map, 18 and 16, this is also one pair. So, but same location, so that I am indicating this as 4, and this one should be considered as 5. Now you can write the Boolean expression, f of a comma b comma c comma d comma e equals to, observe here 0 comma 4 comma 12 comma 8 and 16 comma 12 comma 28 comma 24. These are the same locations. If you write the expression for these 2 quads, you will get only C bar D bar. So these 4 adjacent cells accommodated with the 4 rows, so those are 0 0 0 1 1 1 1 0. If you add these product terms, you will get 1. So, and if you observe the column point of view, 0 0 is the column, so that I will take directly C bar comma D bar. Here also we will get C bar D bar only.
but C bar D bar only when E equals to 1, okay, for second K map. And when comes to first K map, C bar D bar only when E equals to 0. So now how you write the expression? Here I'm individually I will mention here for first one, okay, that means so here I'm already indicating 1, okay. 1 means this 0, 4, 12, 18 quad and 16, 20, 28, 24 quad. I will mention individually 1, 2, 3, 4, 5. Already I'm indicated numbers here, okay. According to that I will mention individually. So now first one, I will take first one. So for this first one, first K map, that is C bar D bar only when E equals to 0. That means I will mention here E bar equal 0 means that is complementary form in sum of product. So that I will indicate with E bar into C bar D bar. And next one, second K map, here E is equal to 1. So that I will take E into the C bar D bar. So if you take C bar D bar as a common element, so now what you will get, C bar D bar into E bar plus E. So E bar plus E equals to 1 according to our operation theorem. So what you will get, C bar into D bar. If you take any pair from first K map to second K map, always you will get this E bar plus E. E bar plus E means that will become 1. So that common pair combination will get a resultant term. Okay, if you observe second one, then you will understand second one. Here the second pair is this one, 0, 1 and 16, 17. So if you observe 0, 1, A bar, B bar, if you observe the columns, the common element is C bar, right, when E equals to 0. So that I will take E bar into A bar, B bar. If you observe row, we have single row, so that A bar, B bar. And if you observe column, we have two columns, that is C bar D bar, C bar D. Out of these two product terms, the common element is C bar, so that here I am indicating C bar. So this is for first K map. If you observe second K map, E is equal to 1, that is uncomplementary form, so that I will take E first. And if you observe these two product terms, that means these two square boxes, 16, 17, which is accommodated with single row, so that I will take A bar, B bar. And if you observe columns, the common element is C bar, so that I will take C bar. So from these two product terms, A bar, B bar, C bar as common factor, so that I will get A bar, B bar, C bar into E bar plus E. Okay, this will become 1. So that finally what you will get, A bar, B bar, C bar. That means what? Same pairs if you consider first K map to second K map, so that E bar plus E is the common element, that will always become 1, so that you will get that resultant pair like this. For example, if you observe third one, so these two are common elements here. Now what you will get, E bar, and if you observe 14, 15, AB, and here the common element is C, ABC. If you observe second K map, here also AB, and the column, if you observe columns, common element is C only when E equals to 1, so that E into ABC. So now ABC is common factor here, so that I will get E bar plus E. So this will become 1. So final expression is what? ABC. Next you can take fourth one. So fourth one, this one is the fourth pair, that is 0, 2 here. So 0, 2 means if you observe the columns, that means product terms, the common element is D bar. So now E bar into A bar, B bar, D bar plus 16 and 18, E into A bar, B bar, D bar. Okay, now you will take A bar, B bar, D bar common factor, then you will get E bar plus E. This will become 1. So the final resultant term equals to A bar, B bar, D bar. Next, fifth one. Okay, here the fifth one is only one pair, that is appeared in only first K map. Okay, in the second K map that is not appeared, so that you can write for first K map only. In that case you will get E bar into this pair accommodated with the two rows, so that the common element here is B. And if you observe this pair which is accommodated with only one single column, so that I will take CD here. So these are the resultant terms. So finally f of A comma B comma C comma D comma E equals to, the first term is C bar D bar.
right? And the second term is a bar b bar c, and third one is a b c, and fourth one is a bar b bar d bar, and the fifth one is e bar b c d. This is your expression, right? This is a 5 variable k-map problem. సో సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సేమ్ పేర్స్ అనేది ఫస్ట్ k-map అండ్ సెకండ్ k-mapలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే కనుక మీరు డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేయండి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసేస్తే 0 4 12 8 16 20 28 24 ఇవి రెండు కూడా మనకి క్వాడ్స్ వచ్చేసి సేమ్ పొజిషన్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి, రైట్? అలాంటప్పుడు మీరు ఫస్ట్ k-map తీసేసుకొని ఈ పేర్కి మీకు ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుందో అదే మీకు రిజల్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 0 4 12 8 కన్సిడర్ చేస్తే దీనికి రిజల్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి? సి బార్ డి బార్, రైట్? మీకు ఈ సైడ్లో ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ప్రోడక్ట్ టర్మ్స్, వీటన్నిటిని మీరు సమ్ చేస్తే రిజల్టెంట్ వచ్చేసి 1కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ 1 ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ సి బార్ డి బార్. అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది? 1 ఇంటూ సంథింగ్ మల్టిప్లై చేస్తున్నావు అంటే సంథింగ్ అనేది మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ సి బార్ డి బార్. సో డైరెక్ట్ మీరు దీన్ని రాసేసేయండి సేమ్ అపియర్ అయినప్పుడు. ఓకే, మీరు ఇక్కడ సాల్వ్ చేసినా సరే మీకు ఇక్కడ కూడా సి బార్ డి బారే వస్తుంది. సో దీన్ని మీరు యాడ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సి బార్ డి బార్ దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ఈక్వల్ 0 అంటే దాన్ని మనం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం? ఈ బార్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఈ బార్ ఇంటూ సి బార్ డి, అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఈ బార్ ఇంటూ సి బార్ డి బార్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్దర్గా కామన్ తీసేస్తే మనకి ఇక్కడ ఈ బార్ ప్లస్ ఈ ఏమవుతుంది? 1 అయిపోతుంది. సో దట్ మనకి సి బార్ డి బార్ వచ్చేసి రిజల్టెంట్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే మీకు సేమ్ పేర్స్ అనేది ఫస్ట్ k-map సెకండ్ k-map ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మీరు ఏదో ఒకదానికి రాసేస్తే సరిపోతుంది. బట్ డిఫరెంట్ పొజిషన్లో ఎగ్జిస్ట్ అయితే మాత్రం సపరేట్గా రాసేసాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 7,15 అబ్జర్వ్ చేసేస్తే ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అయింది లూప్. సేమ్ పొజిషన్లో మనకి ఇక్కడ లూప్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు, కాబట్టి దీనికి ఇండివిజువల్గా ఈ లూప్కి నువ్వు ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది రాసేసుకో. మీకు ఇక్కడ 7-15 కాకుండా ఇక్కడ సంథింగ్ 21-29 దగ్గర 1 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అని అనుకుందాం. ఈ 21-29 వచ్చే సేమ్ పొజిషన్లో మనకి ఇక్కడ 1 పేర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వట్లేదు. అలాంటప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్ 21-29 పేర్కి డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసేసి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ this concept. So this is about 5 variable k-map problem. We have some assignment problems. This is assignment 4. We have total 10 problems and those answers also provided here. Anyway, I will post assignment 3, assignment 4 in LMS. Okay.